Alexander Shvetsov, sorry for my terrible pronunciation, all of whom are joining us from Ukraine. We are with a small crowd in front of the Russian embassy, or as I call it, the gates of hell. I should stop to let Yulia translate. Доброго ранку і вечора. Раді привітати вас на цьому мирному протесті. Ми раді привітати вас напроти посольства російських дипломатів, або, як я їх називаю, воротами пекла. Раді привітати кожного. So we are here. We're going to be projecting images drawn by Nikita, and we are going to be discussing them and discussing his work and Alexander's work and Alona's work. And just a few words before we get started, because for those who've never joined one of these before, things are a little bit chaotic when we do this. The Russians are already projecting their own spotlights on the embassy, the Z's and V's. I would never project a Z or a V. They do that to interrupt our projections. Sometimes I move my projection around to get it out of the way. But a second thing, sometimes they will try other means of disrupting. They've been known to interfere with our electronic connections. Перед тим, як я буду проєктувати роботи Альони і Олександра, я хочу повідомити, що російська сторона також проєктує Z і V на стіні посольства, тому я буду рухати свій проектор для того, щоб його було помітно видно. They have sometimes even come across the street and tried to physically block the projectors with umbrellas. Часом вони виходять на вулиці і фізично блокують світло проектора на сторону будівлі за допомогою парасольок і інших фізичних об'єктів. In addition, this is the first time we've ever had live participation from Ukraine. And so a lot of things there's a lot of things that can happen or go wrong. That's the way with this sort of thing. So just bear with us, whatever happens. Також вперше, коли до нас доєдналася українська сторона, і ми можемо звернути увагу на українців у даній конференції. And then finally, one last thing before we start, there's no way to test these systems completely except in the field. And when we got here this evening, we discovered that all of the color red will not show up on the embassy. So we're going to do all the images that don't have red first. And then when we do the images with red, they're going to show up not in red. And you have to imagine that when there's blood, it's red. It's going to show up white. І останнє, що я хотів додати перед початком, про певні технічні проблеми, що червоний колір не буде проєктуватися на стіні, оскільки це перша спроба проєктувати знімки на стіні. Okay, so let's Я дуже вам вдячний. Я вдячний всім, хто долучився до нас. I'm very grateful to everyone who just managed to join us. Okay, so let's have our guests introduce themselves. Nikita, I met just recently on Facebook because I projected one of his images on the embassy and learned all about him as a result. Tell us a little bit about yourself, who you are and how you came to be
the famous meme artist of Ukraine. Наразі я дозволю українській стороні презентувати себе, Нікіту. Я зустрів випадково на сторінках Фейсбуку і проєктував одну з його робіт на будівлях. Я дуже вам вдячний. Я вдячний взагалі всім, хто долучився, Бенджамін, всі, хто разом з нами. Я дуже вдячний американському народу за те, що ви підтримуєте нас неймовірно і підтримує нас весь цивілізований світ. Те, що ми зараз робимо, це надважливо і для мене, і для всіх звичайних нормальних людей. І ми маємо бути почуті, і це має відбутися, попри всі перешкоди, які зараз намагаються зробити наш ворог. I'm very grateful to everyone who managed to join us today during day and night, to all the Americans who support our country and people who are participating in war. Thank you so much. Ми дуже схожі на вас. Я не знаю, наскільки в Америці знають просто про Україну не тільки через нашу війну, через наш опір, але я хочу сказати, що ми два дуже схожих народи. Я народився в Естонії, але і я не по народженню українець, але я дуже багато років живу в Україні, і я відчуваю себе українцем, і я дуже гордий, що саме я живу зараз в цій країні і що я бачу на власні очі те, що відбувається. Я дуже пишаюся українцями і прагненню до перемоги, волею. Ми дуже бажаємо, ми дуже хочемо свободи, і ми цього доб'ємось. У нас дійсно найгероїчніші саме наші воїни, військові, захисниці, це справжні герої. У нас найпотужніший генштаб, але я хочу сказати, що наші солдати, наші люди, які захищають нашу країну, це здебільшого саме прості люди. Це вчителі, вихователі дитячих садочків, лікарі, робітники підприємств. Це звичайні люди, там колишні айтішники, а зараз військові. Тобто це такі самі люди, як і ви. І я дуже хочу, щоб ви це зрозуміли і відчули, бо нам дуже потрібна ваша допомога, і ми дуже постійно на неї розраховуємо. І ми віримо в нашу перемогу, і віримо, що наша перемога буде спільна. Слава Україні, слава Сполученим Штатам Америки. I don't know how much you know about Ukraine outside of the war, but we are actually quite similar nations. Estonian and Ukrainian natures are very similar. I'm not Ukrainian by blood, but I can feel and I'm proud of the country as any Ukrainian is right now. We are very similar, and during war, all our people, heroes and soldiers are mainly typical citizens like teachers, IT people, and doctors. We are the same people as you are, and we want you to feel and understand in what kind of situations we are in. We respect you so much as a nation, and we need your help and want to be heard and to hear you. Fame to Ukraine and fame to our country. Okay, Alona, introduce yourself and tell us about your gallery in Donbass and what happened to it. Yeah. Hello, hi. I would probably speak in English just for the change. My name is Alona. I'm born in Ukraine, in east of Ukraine, and I used to live in Donetsk till 2014, and the war started for me. And I used to work my whole life also in culture and in arts as a curator and arts manager. And in Donetsk, I used to work, and I had an honor to work with my colleagues in Izolatia, which was a center of contemporary art. I'm probably make a break for translation or not.
Так, мене звати Альона, я з Донецьку, і мої роботи були презентовані раніше. I'm sorry, you can repeat. I can translate again because my translation was stopped and I didn't hear you talking. Yeah, thank you. I will repeat it anyways. Yes, and like in Donetsk, I had an honor to work with great colleagues in Izolyatsiya, which was a contemporary art center, which is there in every civilized city of every civilized country. But unfortunately, after 2014, it was turned into prison, into illegal prison, and there are at least 160 illegal prisons made by Russians only in the occupied regions of Donetsk and Lugansk regions. У мене була честь працювати з компанією ізоляції, яка наразі перетворилася з культурного центру у більше російську в'язницю, що має щодо 130 об'єктів уваги, до яких варто звернути нашу увагу. Yeah, and I would only say that there are also initiatives of people who could be released from this prison. For example, from Stanislav Aseyev, who used to be a journalist, like a very civil profession. He spent few years in Izolyatsiya, then he was lucky to be released. He wrote a book about his time in Izolyatsiya, which is a prison close to concentration camp. And recently he's also launching an initiative which is called GIF. It's a justice initiative where he's fundraising money to find war criminals who were working in these prisons, but who were also making criminal acts in other regions of Ukraine. So I just would like to encourage you to look for this initiative and to support it if you can, because this initiative is really working with the justice. And it says that evil needs to have a name, must have a name. We know the name of this evil, it's Russian Federation, but it's also have names of single people. Зокрема, я хотіла звернути увагу до окремого об'єкту людини, яка була ув'язнена у цій в'язниці, Станіслава Асєєва, що раніше був журналістом і запустив ініціативу «Справедливість» щодо щоб допомогти знайти людей, які були ув'язнені і постраждали від російської окупації, який раніше, ця людина раніше була звичайним журналістом. Я хочу додати від себе, Станіслав Асєєв цього навіть не знає, але коли він був в окупації, коли він ще не був заарештований, був на свободі, він робив для одного українського видання такі короткі репортажі про те, що відбувається в окупованій території саме в Донецьку. І, звісно, фотографій цього не було. І до цих текстів я малював малюнки. У мене вони навіть збереглися, і ці малюнки є. I just would like to add that Stanislav Asyev, even before being under occupation of Russian government, was posting reports and publishments in use regardless the political situation. And me personally, I was helping him with producing pictures. Це видання українське. Oh, sorry. Видання «Український тиждень», вони випускали щотижня його повідомлення з окупованої території. The publishment was made by the journal Тиждень, the week that was posted regularly. Okay, and Alexander, tell us about yourself. Отже, Олександр, ви можете розказати більше про себе.
Мене звати Олександр Швецов. Я, по-перше, хочу доєднатися до того, що сказав Нікіта Титов. Ми хочемо подякувати цьому українському народу. Ну, по-перше, українському народу, по-друге, хочу подякувати американському народу, всій міжнародній спільноті за ту всю підтримку, допомогу, яку нам на сьогоднішній день надають. Я думаю, що не є секретом для нас всіх те, що завдяки той підтримці ми стримали ту агресію, яка почалася з 24 лютого 2022 року від Російської Федерації. Але й хочу нагадати всій міжнародній спільноті про те, що у нас війна йде не 1,5 роки, у нас війна йде вже на протязі 9 років. І я сам є мобілізований з мирного життя. Я брав участь у цій війні з Росією. У 2014 році я отримав поранення, внаслідок якого маю ампутацію ноги. І на сьогоднішній день займаюся реабілітацією таких самих хлопців, які і дівчат, які отримали такі самі поранення, як у мене. Хочу сказати, що таких хлопців і дівчат наразі дуже багато. Ну, боремося, і я впевнений, що того диявола разом зі всією міжнародною спільнотою ми подолаємо, як ми скорше. Ну, якось так. Олена, ти можеш нам допомогти з перекладом таким, якщо можливо? Дякую тобі, Олександр. Дякую, друже. Олена? Okay. Sorry. Alexander was also starting with the words of being thankful, the same was what Nikita said, with the words of gratitude to American people and to all of the civilized world who was supporting us. And due to this support, Ukraine could carry on with this great aggression since last year. And Alexander is also reminding that the war did not start last year, it started in 2014. And he was the person who came to the army from, like, as a civil person from different life and started to struggle against Russians. He lost his leg in this war, and now he's working with the rehabilitation of men and women who also lost legs or arms during the war, because there are many of such people, unfortunately, but we are carrying on. And the devil, this devil as Russian Federation has to be defeated. Thank you. Okay, thank you all. Let us talk about the images. We are going to do all the images that don't have red in them first. Давайте зараз поговоримо про проєктовані картини на стіні. Розпочнемо з тих, які будуть без червоного кольору спочатку. And every time we have to pause every time a bus goes by, because the laser is very dangerous for people's eyes and we don't want to hurt anybody. So when the bus goes by, we pause for a second. Щоразу, коли приїжджає автобус або інший публічний транспорт, ми змушені будемо виключити лазер, або це шкодить звичайним людям. All right. So Nikita, I want to start with the trizubs. So many of your images are based on the trizub. So for Americans who do not know this symbol, what is the trizub and why do you use it so much? Отже, Нікіта, ми розпочнемо з проєктування тризубу, так як він присутній в багатьох ваших роботах, але для початку, якби ви могли розказати більше, я був би вдячний. Я можу сказати, що саме плакатом політичним я почав займатися з 13-го року. Перший плакат я створив під час Майдану, бо я не міг пройти по такі події, і я був там, і я це бачив, і я відчував. І далі я почав створювати плакати вже з самого початку
російського вторгнення в Україну в 2014 році. І цих плакатів наразі я не рахував точно, але я думаю, що набагато більше, ніж 1000 плакатів, які присвячені всім подіям, які відбувалися в нашій країні. На жаль, дуже болючим, але в той час і героїчним. І якщо в мене буде можливість колись більш повно представити ці плакати, я залюбки би показав би їх світу, бо нам є про що розповісти. Наша боротьба триває дуже багато років, і я вірю, що ми переможемо. І я дуже сподіваюся, що і саме мої плакати теж можуть надихати нас на цю перемогу, як ви надихаєте нас тим, що нас підтримуєте. Дякую. Right now, I created over 1,000 political posters, and the very first one was created in 2014 when Maidan started and all the political revolutions were launched. Unfortunately, all our posters are quite painful for receiving, especially for Ukrainians and people who are personally present during Maidan and political events, but their voice of response and voice to be heard. Our fight is not new and lasts for many years. We really respect attention, and I would be grateful to show all of our posters at the opportunity provided. Thank you. And so tell us about this trizub in particular. This, it's sort of leaves, it's sort of hearts. Tell us about it. Отже, чи могли б розказати нам більше про, зокрема, цей тризуб презентований на стіні? Що саме він репрезентує? Це те, що я зараз бачу в трансляції. Зараз я просто намагаюся придивитися. Ну, це тризуб і одночасно це вшанування наших Збройних сил України, бо наша держава зараз тримається на наших військових, на тих, хто нас захищає. Particularly, this trizub is commemorating the memory of all our soldiers who were already protecting our country before and still keeping eye on all enemy's sides to respect their work and future danger. All right, let's take a look at the next one. This is one of my, oh, we got another bus coming. Hang on just a second. Це знов ж таки тризуб, який присвячений Збройним силам України, бо дуже багато робіт я роблю як шану, як подяку нашим військовим, абсолютно всім, від нашого Генштабу і генерала Залужного до будь-якої людини, яка стала на захист України і не тільки приймає участь в бойових діях, а взагалі просто працює в наших Збройних силах. Зараз робота, це назва її друг. Вот, ну, я не буду так швидко, да. Можете перекласти. Просто у мене трошки, да, зараз... This particular trizub is... Перепрошую, я просто не все дуже добре бачу з екрану телефона, тому я можу там помилятися, але так. Все в порядку. This particular trizub is representing the commemorate to our all soldiers who are not only on the front line of the war defeating the enemy, but also to everyone who is involved, all medical staff, all simple people who are helping by cooking, by cleaning and doing anything that is required. Each trizub is different, but particularly this one is focused on paying attention to the work of everyone, every branch of society, not only soldiers on the front line.
Okay, let's go to the next one. Зараз я бачу тризуб і серце, таке велике серце. Це серце всього українського народу, але насправді це серце всього цивілізованого світу. Ми просто всі, ми всі серцем з Україною, як ті, хто живе тут, і як ті, хто поруч з нами, хто нас підтримує. Right now we can see the big heart in the bottom of the trezub that represents not only Ukrainians in Ukraine, but also outside of the country and everyone who is supporting us and is around. This trezub is for everyone. I love this image very much, and particularly because as soon as I saw it, I said, this will project well. Як тільки я побачив цей тризуб, я зразу зрозумів, що саме цей буде одним з презентованих на початку, адже саме він зверне увагу людей. Okay, so this one is a little bit harder to see, and I'm not sure why, so I'm going to make it all white. But it's supposed to be, the bottom is supposed to be blue and yellow, but I'm not sure why it's not displaying that way. So we're just going to make it all white, and you'll have to use your imagination. Отже, зараз тризуб, який буде презентований, може бути не повністю видимим на будівлі, тому ми будемо бачити нижню частину у жовтому і білому кольорі, і верхня частина може бути пошкоджена. That's pretty good. You can see it now, but imagine let's see if we can see the colors now. A little bit. Tell us about this one. Наразі ми можемо бачити жовтий і блакитний, але більше нам доведеться використовувати фантазію. Наразі, якби ми могли розказати більше про цю ілюстрацію, ми були вдячні. Я не дуже бачу, що саме там транслюється, але я можу сказати, що в будь-якій своїй роботі я транслюю просто ту силу, яка є у нас, у нашого народу. Я транслюю ту віру, яка у нас є, і я кожної роботи хочу сказати і надихнути людей на перемогу. І я так само надихаюся кожен день всім тим, що роблять наші військові, наші волонтери, взагалі люди нашої країни. Це не може не надихати, і ми просто всі віримо, що ми зможемо перемогти. Я, чесно, я не дуже зараз бачу, що... я бачу, це долоня, це присвята, моя робота присвячена нашому протиповітряній обороні, тому що на нас кожен день, кожну ніч на нас летять ракети на наші мирні міста, і їх неймовірна робота, вони рятують дуже багато життів, але в той самий час у нас недостатньо потужності і можливості, щоб врятуватися від всіх ракет. І, на жаль, у нас гинуть люди, і, на жаль, у нас дуже великі втрати, але все ж таки наші протиповітряні сили, вони героїчні абсолютно, і кожен українець може просто їх подякувати. Ну, я аж плачу, да, дякую. To be honest, I didn't see the beginning of the picture, and now, as I can see, this picture is a palm that represents the support to our air defenders during all air raids that our country is experiencing. They're shooting down the missiles, the rockets, and even though a lot of them are doing their job well, we still have a big loss, and millions of people are suffering. But we want to respect and inspire everyone who is doing this, defending our country, especially air defenders. But any more job, in particular this one, is dedicated on inspiring and supporting our nation. Thank you. Okay, so
just you've probably figured this out, but the Russians have just taken out a very big spotlight, and they're trying to wash out the Ukrainian flag. Наразі ви можете побачити, що російська сторона також долучила їхні проектори і намагається змити наш прапор за допомогою інших кольорів. So we try to keep Цього не вийде ніколи. It is still visible, thankfully. We as soon as they think they have, so now they're trying to wash out the laser, so we'll move it because our equipment is much smaller and easier to move than theirs. На щастя, наше обладнання є легшим і зручнішим для передвигання з місця на місце, тому ми не дозволимо нашим кольорам бути змитими, і ми будемо продовжувати їх переміщувати. Насправді я хочу сказати, що коли в лютому місяці 22-го року російська армія, така армада наступала на Київ, саме такі мобільні групи, вони дали відсіч великій силі, і просто кілька людей збиралися в групу, заходили в тил і завдавали багато шкоди. Так що це дуже символічно. I understood that. Amazing. Even being honest, particularly in 2014, our equipment during political relations were quite small and easy to move, especially from the safe side of events. So right now it's quite symbolical for us to use particularly this equipment. Thank you. Okay, so it may be a little bit hard to see, but I'm going to ask Alona to tell us about this image. This is the word Ukraine, but the eye is a sword, and we're going to have to keep it moving because the Z wants to blot it out. But Alona, tell us a little bit about the sword and why this week we have a sword with a Ukrainian flag on it in the middle of the word Ukraine. Oh yeah, thank you. It's a very beautiful story, but actually I would like to start with that Nikita used swords also before in his posters. He was making posters about Mariupol and about Mykolaiv, and he was like changing like the signs of these cities also into swords, like showing in a way also this struggle and this need to defend themselves. So like it's a very common image in his works, but actually it's coming also from the story of Olga Harlan when she was struggling in sport with a Russian sportswoman, and she won with a big score and did not want to shake hands, but just has shown this sword like it was like she could only touch this sword in a way, which is also a like legitimate way to greet your partner. And it was a very symbolic act, and it has met a very big support in Ukrainian society because it was also a symbol for Ukrainians, what they do right now and how they see people who are attacking them. They see them with pride. They do not want to shake hands. They do not want to work with the rules which are not working, and we would like new rules for security which will be working. Yeah. Я хотіла б додати, що на цій картині ілюстрації ви можете побачити мечі, які також використовувалися Нікітою в його ілюстраціях і репрезентують оборону нашої країни. І також можуть, ця ілюстрація підтримує людей, які відмовляються долучатися до спілкування з російською стороною і виступає на їхню підтримку.
Я хочу додати, що ця робота присвячена Ольгі Харлан. Це українська фехтувальниця, яка надихнула всю нашу країну нещодавно. І її вчинок надихнув і так само мене створити цю роботу. І я дуже пишаюся, що зараз вона її бачить весь світ. Я дякую Ольгі за те, що вона зробила. Слава Україні! Besides, I really want to pay attention that this particular work was inspired by Ola Halan, who did a great job for our country recently, and I really respect the fact that I can demonstrate it now and show the recent events happening. Fame to Ukraine. Я обичаюсь, можна від себе ще що додати? Так, Олександр, будь ласка. Хочу сказати просто про роботи Нікіти. Я з Нікітою познайомився, можна сказати, нещодавно, десь приблизно 2-3 місяці назад. І я йому про то казав, я сильно в тому не розуміюсь, як там художники то малюють. Я був в великих музеях, наприклад, як в французькому Луврі. Я ходив, дивився на ті картини, і я по собі розумів, що воно мене якось не чіпляє. Але коли зайшов якось одного разу на сторінку Нікіти і бачив ті роботи, я хочу сказати, що вони дійсно з таким смислом, що навіть такі люди, як я, не розуміючи в тому толку, воно реально видно якийсь смисл, і воно надихає. Що ще хочу сказати, що війна йде не тільки фізична, війна йде ще якби ментальна і культурна. І, наприклад, я вважаю, що діти, які живуть на деокупованих територіях, де ми буваємо, зараз йде війна за їхні розуми, бо вони живуть на тих територіях з самого початку свого народження. І якщо брати тих дітей, які народилися ще 15 років назад, і вони жили в тих прикордонних територіях, вони рахували, що Росія то є друг, і ми розуміємо, що там дуже багато на сьогоднішній день є проросійсько налаштованого населення, і ми маємо боротися за розуми тих дітей. І коли вони бачать навіть в тому Фейсбуці, заходячи десь такі ілюстрації, як, наприклад, як робить Нікіта, воно сприймається якби душою, і там не просто, бо навіть я зараз дивлюся, як той тризуб намальований з серцем, це не просто якась ілюстрація тризубця, воно видно, що туди вкладена якась душа, і просто реально це круто. І дякую за те, що ти робиш. Дякую. Maybe personally, I would like to add that I met Nikita not that long time ago and quite recently, only 2 or 3 months ago. And even though I have been to Louvre in France and other big museums, and don't consider myself being a big artist and person who appreciates art, but I can say that into each illustration you can see a soul and find the meaning that will represent topics that hurt people. And I want to pay attention that there is not only physical war going on right now, but also informational and cultural war. So we are fighting not only for the land, but also for our people, for our kids, and who were born and bred 15 years ago during the occupation, and believe that Russians are friends, even though they might not understand the whole picture. Even sometimes when they see posts in Facebook or anywhere, they can, this kind of illustrations will pay attention to the topics and will change minds. Thank you. Okay. Sorry, go ahead. Я бачив, нещодавно була робота дуже важлива для мене. Вона дуже проста. Там людське обличчя і із ока така сльоза у вигляді військового. Я можу сказати, що я навіть зараз, я сиджу, у мене на очах сльози.
Вот, але я можу сказати, що попри наші сльози, ми переможемо все одно, ми вигриземо цю перемогу. І ми не дамо їм нас зламати. I would like to add that recently I have seen an illustration of a human face with a tear in the shape of a soldier. And even now I'm talking and I have tears in my eyes when I'm talking about this topic. And each illustration is representing something special and touches souls. I assume this is a reference to this image, yes? Зараз я бачу цей імідж, я створив, я розумію, я зрозумів, що це. Цей імідж я створив перед наступом повномасштабним. Я зробив його ще десь в січні місяці 22-го року. Я просто хотів цим іміджем показати росіянам, що якщо вони сюди прийдуть, їх буде ждати дуже потужна відсіч. Там зараз була така Україна з автоматом, яка показує факт просто і зрозуміла кому. Вона показує факт не всьому світу, а ворогу. І ми кожен день готові показати йому не тільки факт, а взагалі, щоб він горів у пеклі. Right now we can see the picture of a Ні, face зараз with tears. була. Зараз вже та робота, про яку казав попередньо. Я просто, не зараз, вона вже пройшла та робота, там де факт. Right now, Yeah. a bit, this work is a bit of the past. I created in January 2022, before the full-scale war started, and it represents the respect to soldiers who took part in war before, and to commemorate all the experiences that our people had to took part in. Олена, може, ти зможеш додати щось? Так, я приєднаюсь з наступної обов'язково картинки, бо в мене зараз кіт до мене прийшов, вибачте, я мала йому дати трохи уваги з наступної картинки до вас приєднаюсь. Добре. Okay, so tell us about this image. It's a little bit harder to see, but I call it the angry map. Angry Map, так, є. Наразі трошки складно побачити ілюстрацію, але на стіні ми можемо побачити мапу України, яка наразі на правій стороні і рухається на ліву сторону. Так, ця мапа, я про цю мапу казав, просто я дивлюся відео в Zoom, і я дивлюся відео, зараз я його бачу. Про цю мапу України я казав, що я зробив цю роботу в січні місяці перед повномасштабним наступом у 22-му році, і це мапа України, яка тримає автомат і яка показує факт ворогу. Particularly this image I created also before the full-scale invasion in our country in the January of 2022. This map is representing the whole country holding an assault rifle for the sake, and also showing fact to the enemy for showing that we will never give up and we will stand our ground. Yeah, it's a very powerful image on the screen. It does not project quite as well as I hoped, unfortunately. Okay, this is one of oh, sorry, go ahead. Це є доволі потужною ілюстрацією, яка, на жаль, не презентується на стіні настільки добре, наскільки я очікував, але це одна з найпотужніших ілюстрацій. Це робота, її назва «Друг». Це людина, яка виносить іншу людину на собі. І це робота, вона взагалом про дружбу в цілому, але це і про те, що ми бачимо і відчуваємо щодня в Україні.
наші друзі дуже сильно нас підтримують, і друзі військові своїх побратимів часто виносять на собі. І просто це подяка і шана всім справжнім друзям. Так само і друзям за кордоном, які нас підтримують, і друзі в Сполучених Штатах Америки. This particular picture is called Druk, that represents a soldier carrying his fellow on the shoulders out of the war field, and it should show the respect to all the people that help us to carry this heavy load of war and all our struggles with Russian and Russians. We want to show our respect to Americans, to people in USA and all around the globe. All right, we're going to get into some of the more complicated images now, and I hope they are visible. Наразі перейдемо до інших картин, які буде складно говорити і, можливо, складно побачити. Спробуємо запрезентуватися якнайкраще. So this one, you need to know the Cyrillic alphabet to understand. It's another trizub. And Alona, could you explain what it says? Наразі, попри кирилічні літери, ми досі можемо побачити тризуб на задньому плані. Якби я могла більше розказати про цей тризуб, ми були б раді почути. Oh yeah, it's another trizub of Nikita, but it shows with Cyrillic letters three other letters, which are ZSU, or it's military forces of Ukraine. So it's basically like this abbreviation being painted into trizub. And actually, in the poster, in the version that I have seen, there were also three words written there, which were they're here too. They don't. You can see them from here, but I think you can't see them on the screen. Okay. Vera, Nadia, and Lubov. Then I will just tell them, because it's faith, Vera. It's love, which is Lubov, and which is nation. Okay. And also, like above, you can see small flames there, like because it's also burning. Yeah. So it's the armed forces of Ukraine with each of the letters supporting a flame, and each of the letters supporting another word of hope, nation, and love. Yeah. Наразі цей тризуб містить в собі абревіатуру ЗСУ на підтримку наших військових, і також в нижній частині ви можете побачити три інші слова: віра, надія, любов, і над абревіатурою ЗСУ також можна звернути увагу на полум'я, що репрезентує кожну лінію тризуба. Okay, so this is one that I actually do not fully understand, and I like it. I love it very much, but I've never quite understood it. It's a trizub with storks nesting at the top of it, and let me make it white so that it will be more visible, and explain to me the significance of the nesting storks on the trizub. Наразі я презентую на стіні ілюстрацію гнізда з лелеками, і якби я могла більше розказати, я був би дуже вдячний.
Ну, цю роботу я створив, я вже не можу сказати точно рік, але це, напевно, приблизно 18-й рік, 2018. І ця робота, війна вже тривала не перший рік у нас в країні. І як будь-яка нормальна людина, ми всі мріємо про перемогу, і ми всі мріємо про мир. І саме лелеки – це такий символ, це родина, це дім, це спокій. А лелека – це взагалі один із символів нашої країни. Але я хочу сказати, що ми не можемо, ми не хочемо миру, якщо ми програємо, якщо ми відступимо. Нам треба перемогти, і нам дуже потрібен мир, і нам дуже потрібна ваша підтримка. Particularly this picture I created years ago, and it is representing the symbols of Ukraine storks that mean peace, and in each family this stork should bring peace for the sake of the love and other treasures within family. Я хочу сказати, що якщо, не дай Бог, враг нас переможе, миру у нас не буде. У нас будуть вбивства, у нас будуть гвалтування, у нас будуть катування, у нас буде набагато гірше, навіть чим, напевно, було при Сталіні. Нам треба перемагати, нам треба вижити попри все, і нам треба повернути мир в нашу країну і повернути країну такою, як ми просто навіть тільки мріємо про це. Ми хочемо повернути те, про що мріяли всі покоління українців. Ми просто хочемо повернути нашу мрію і нарешті її втілити в життя. I also would like to add, even though our enemy will win, it will not bring peace into our country. It will also only bring pain, rapes, and unrest into our country, and we will fight until our end to protect ourselves, and we will never let them defeat us, because it will be only bad for our country, worse than it was in USSR by Stalin, and we'll try our best to stop this unrest in our country. І я хочу запитати Олену і Олександра саме про те, яким вони уявляють мир. І якщо ми вже дивимося на цю роботу, я би хотів їх почути теж. Ну, мир я уявляю. At this picture, I would like Alona and Alexandra to share their thoughts in terms of how they perceive this picture, and I would really respect that. Ну, мир, я думаю, як і всі 50, а можливо і більше мільйонів українців, уявляє тільки переможним. Ти правильно все сказав? Без перемоги ніяк. Перемога обов'язково буде. І я впевнений в тому, що нам весь світ у тому допоможе. Дякую. As I said, I agree with Nikita that the whole world will help us to defeat the enemy, and that is the only way that we can take. We will not let them defeat us, and we will fight until the end. І одна із твоїх робіт, яку тільки що розглядали, там, де мапа України показує факт Раші, я надіюсь, можливо, в тебе буде натхнення зробити, як весь світ показує цей факт Раші. І я, не те, що надіюсь, я просто розумію, що весь цивілізований світ має закрити якийсь такий свій простір до цієї країни, і щоб довгі покоління росіян розуміли, за що це їм. Бо агресор має бути по-любому покараний, бо якщо агресор не буде покараним, тоді не буде справедливості, якоїсь противаги у всьому світі. Тому я думаю, що весь світ має нам в цьому допомогти. I would like also to draw attention to one of the previous illustrations, particularly one representing map and the country showing fog to other people through Russian, because that is the only way possible to defeat them, to
have support from the whole world, and not only Ukraine should act in the way that is illustrated with the whole world, and that is the only way that can change the enemy. Олена. Yeah, I would agree to Alexander, because for me, peace is when empire fell down and when there is no empire, Russian empire in the world, because it's not only victory for Ukraine, it's victory for whole Europe. It's victory for other neighboring countries of Russia, which do not have to be afraid of the crazy neighbor, also for Lithuania and Estonia and Poland and other countries. And for me, peace is when Russia is doing their homework on decolonization, and let all of us do our thing, do art, raise kids, travel, write books, develop businesses, and so on. Just do the normal things which normal people do when there is no crazy empire close to you. Я хотіла б також Дякую тобі. Я до не знаю англійську, Олександра. навіть я зрозумів. Дякую. Я хотіла б також додати до Олександра, що перемога над Росією – це не лише перемога України, а також перемога Литви, Білорусі і інших країн. Отже, єдине, що ми можемо зробити, це процвітати, нести наші роботи у світ, писати наші твори, писати наші новели, есе і всі культурні надбання, також розвивати власну інфраструктуру, бізнеси і процвітати як країна. Okay, so this is one of my favorite of the trizubs. It is the word lubov, which means love, written as a trizub. I'm not sure it requires a great deal more explanation than that, but if any of you have anything to say about it, I think it's a particularly perfect image. Дякую. Зокрема, цей тризуб є моїм улюбленим, і я хотіла більше почути про його деталі. Я можу сказати дуже такий важливий висновок для себе. Мені 50 років, і я зрозумів, що справжня любов, її можна побачити тільки в справжніх випробуваннях. Бо коли все добре, любов – це просто щось приємне, щось таке легке, яке надає задоволення, але коли наступають в житті випробування, то це і є випробування для любові. І саме українців усвідомили, що вони люблять не тільки один одного, а що вони люблять свою країну. Ну, саме про це робота. For me personally, I would like to ask that I turned 50 and I understood that love is in challenges, and throughout life, love is not only about pleasure as it may seem, but it is true love when it's challenged and experienced through difficult situations in different situations. Дякую. Хай любов So this буде is у всьому. Please. So this is an image that is, I've displayed it only in white. It's actually supposed to be more colorful, but I wanted it to be visible. And let me see if I can put it somewhere where you can see it on the Zoom more, a little bit better. Oh, there we go. So Так, for я those бачу. who can't see what it is a map of Ukraine with a heart in the middle of it, attached to a woman who is flying above or outside of the country. So tell us about this. Наразі я презентую ілюстрацію, яка, на жаль, не може бути повністю видимою.
Але на ілюстрації ми можемо побачити мапу України з жінкою, яка пролітає над нею, і якби ми могли більше розказати про деталі, ми були б раді дізнатися. Після 24 лютого з України виїхало дуже багато людей, і здебільшого це жінки і діти. І я точно знаю, що всі ці жінки, вони відчувають неймовірний зв'язок з нашою країною. Вони дуже хочуть повернутися. Вони мріють, що тут буде прекрасно і спокійно, і затишно для них і для їх дітей. І вони кожен день серцем просто з нами. І саме про це я хотів розповісти цією роботою, підтримати їх і розповісти світу, що ми всі серцем дуже зв'язані з нашою країною. І ми всі прагнемо, щоб вона була прекрасна. Але для тих жінок, які зараз, і для тих людей, які зараз за кордоном, цей зв'язок дуже-дуже болючий. This particular picture, this particular picture created after the beginning of the war, after 24th of February, and it represents the people who experience war abroad, and that they are attached, despite the location, to our home country, to our capital, to our home cities, and how they are experiencing the war from different countries. Mainly kids and women who are abroad still are attached and still are helping and still are supporting us every day, and we really respect that and want them to be supported as well. Мені прийшлося перейти на кухню, бо мої сусіди стучать мені в стіну. Да, сусіди постійно стучать в стіну. Okay. Apologies, I have to change my location to the kitchen as my neighbors are quite noisy and keep making some noises from the flat. Okay, I'm going to try to display this one in color. I'm not sure if it's going to work, but we'll see. No, it's not really coming through from this distance. All right, I'm going to do it again in white. This particular, ця особлива картина також не може бути повністю видимою, але я спробую її зараз збільшити і налаштувати, щоб ми могли її краще побачити. So this is another, this is the word me, which means we, in linked hands for those who cannot see it. Again, let's see. I think it's pretty self-explanatory, but if folks have thoughts about it, by all means. Для тих, хто не може побачити ілюстрацію, я зараз показую ілюстрацію ми, літери, які тримаються за руки, і попри те, що ця ілюстрація є доволі самопояснювальною, ви були вдячні, що маєте ідеї і хочете їх поширити. В 2022 році, а насправді в 2014 році, ми відчули неймовірне об'єднання. Кожен з нас був готовий тримати за руку кожного, того, що ті, хто поруч, ті, хто далі, ми всі підтримуємо один одного, але ворог постійно намагається втручатися в цю нашу єдність. Ворог дуже круто застосовує пропаганду для того, щоб нас роз'єднувати. Вони використовують там дуже різні речі, і релігійні, і політичні вподобання. Вони намагаються як можна сильніше нас роз'єднувати, бо якщо ми роз'єднаємося, ну, ми можемо програти. І от саме про це робота ми. Я просто хочу, щоб ми попри все тримали один одного за руку, попри якісь
непорозуміння, поки є якісь там політичні вподобання, але все одно ми маємо тримати один одного за руку і тримати друг друга, і підтримувати, і ми сподіваємося, що ви так само нас візьмете за руку, і ми будемо триматися такою єдиною силою. Дякую. When the war started in last year, all our country got united and we're holding each other, not paying attention to who it is, the younger, the adult person. And this picture is representing everyone who received support, needed support, gave support. And we really grateful to have such nation. And despite enemy who is trying to affect our united spirit, we still will maintain to support each other. Thank you. And so this is a, I think, thematically related image, yeah? Так, можна казати вже. Це теж робота. Інша ілюстрація, яку можна також обговорити. Так само, це ілюстрація. Ми просто маємо тримати міцний зв'язок один з одним. Ми маємо підтримувати один одного. Ми маємо донатити на наші Збройні Сили, бо, на жаль, у нас не вистачає таких ресурсів і грошей, щоб наші Збройні Сили були забезпечені всім необхідним. Ми постійно звертаємося до всього світу з проханнями допомоги, але так само кожен українець допомагає армії і намагається зробити все можливе. Ми просто маємо підтримувати один одного, підтримувати нашу країну і підтримувати наші Збройні Сили, тому що наша підтримка – це дуже важливо для кожного з нас. Дякую. This particular picture is similar to the previous one that represents support that we try to provide for each other and support that military forces give to us and that we give to them. We want to have this support throughout not only war but peaceful time as well, and we will try our best to remain the way we are. І я би дуже хотів зараз, щоб Олександр розповів про те, як ми познайомилися, бо він якраз в той час зі своїм другом і побратимом Сергієм, вони збирали гроші на гастроскоп для військового шпиталю центрального. Я просто дуже хочу, щоб він поділився цією історією. Це дуже важливо почути всьому світу, бо це підтримка була не тільки українців, а підтримка нам прийшла і навіть з-за кордону. Це дуже важливо. Now I will be happy, Alexander, to share some memories how we met each other. As at that time when I created this illustration, he was one of the people who was supporting the military forces and trying to allocate costs for different military equipment, and was quite helpful during the course of that time and still is. Alexander, please. Я не очікував цього запитання, ну раз уже Нікіта задав, то я... Запитання було, я хотів, щоб ти розповів про те, як... Я почув. Одного разу до мене зателефонував мій побратим, ветеран російсько-української війни, який має ампутацію руки і ноги, і запропонував зібрати для київського шпиталю пару мільйонів гривень для того, щоб купити туди гастроскоп. Ну, це така гастроскопічна стійка, в якій є багато таких для мене незрозумілих коробочок, і вони дуже сильно дорогі, фірми Олімпус. Я спитав, яким чином він то бачить це зробити. Він каже, давай будемо йти пішки назустріч, ти будеш на протезі йти до Києва, з Житомира, це 130 кілометрів, а я буду на зустріч йти до тебе з Києва до Житомира. І будемо таким чином збирати гроші у соціальних мережах. Я погодився, і десь за днів 5 нашої ходи українці надонатили нам 3,5 мільйони гривень, плюс компанія Олімпус, яка побачила
цю ходу. Вони вирішили подарувати нам всю цю гастроскопічну стійку, яка коштує 12 мільйонів гривень. І завдяки всім людям, які донатили, і компанії Олімпус, зараз ця гастроскопічна стійка стоїть уже у відділенні Київського шпиталю. Even though I didn't expect this question, I would still be happy to share some memories. So when we met, I was allocating costs for one of the local hospitals in Kyiv region for the gastroscopic racks, which are meant to make the life of affected people a bit easier. And at that time, we decided that we want to make a walk from Zhytomyr and one more big city to Kyiv, what is about 130 kilometers on foot, and to post it in social media so that we can share the importance of this cost allocation. And by lucky accident, the company Olympus was one of the people who noticed us, and after this walk, they donated all the gastroscopic racks and equipment essential for the medical needs of the people in hospital. І ще хочу додати, що буквально вчора я приїхав з Києва, де зустрічався з людьми, з командою з однією, яким запропонував таку якби ідею, що ми з хлопцями, знову ж такими, як я, які мають ампутацію ноги, хочемо вирушити до Карпат, пройтись там чорногірським хребтом таким і здолати Говерлу. І тим самим ми будемо збирати гроші на... Це буде 10 чоловік ампутантів, і кожен з цих людей буде збирати по мільйону на свою бригаду для того, щоб купити дрони. Я вважаю, що дрони, ну взагалі технології, це те, що може виграти і, мабуть, виграє цю війну. І нам дуже потрібна, знову ж таки, міжнародна підтримка, щоб у нас цих дронів і технологій було більше. Дякую. Дякую, друже. Also, I would like to share that soon we plan to have a campaign during the throughout the Montenegrin range in Carpathians for me and 10 more amputees to inspire them to cope with different difficulties, especially physical ones. We want to reach the peak of Hovela, the highest mountain in Ukraine, and in such way allocate costs for anyone who needs it and inspire people who suffered from similar issues, amputees, as we have many of them right at the moment. Thank you so much. І я хотів би, ми говоримо про об'єднання, запитати Олену. Вона займається мистецтвом, вона знає багато митців в цьому світі. Але я б хотів почути її думку про єднання і митців, і взагалі культурних діячів не тільки в Україні, а взагалі по всьому світу. Просто хочу почути її думку. Also, I would like to hear the opinion of Alona on this topic about the being country, a united country. So if you can share your thoughts about this, I would be really grateful. Так, насправді, Нікіта, ось це ми, яке було у тебе на плакаті раніше, воно також і по мистецькій спільноті дуже сильно працює, тому що те, що ми побачили, особливо минулого року, коли з нами зв'язувались інші галереї, інші художники, які нічого не знали про Україну, лише знали нас, і хотіли якимось чином допомогти, ця допомога була величезною. І, наприклад, там невелика галерея з Кракова передала нам 2 машини перев'язочного матеріалу, тому що ми були єдині люди, кого вони знають в Україні. Нам тоді вийшло переправити 1 машину в Ірпінь, 1 машину в Слов'янськ. Або один з моїх знайомих художників з Берліну протягом року рейзив гроші, сідав в бусик і привозив каски і бронежилети. Просто один художник, який вирішив, що він хоче таким чином допомагати. Тобто ця солідарність і це ми було відчутним і є досі відчутним, мені здається, в всіх спільнотах, в тому числі в мистецькій спільноті.
Дякую. I also would like to pay attention to the cultural society of Ukraine and our diaspora abroad, as they are quite united and support everyone from anywhere who needs it. And this solidarity is helping to allocate costs for different transportation materials, particularly cars. We managed to allocate costs for 2 of the cars and send them to needed locations. We hope that this spirit will remain with us and it will only share among the diaspora in each country. Okay, so as soon as the bus leaves, okay, there we go. We're running a little bit low on time, so I want to go through these next images relatively quickly. This one is extremely powerful. Who has thoughts on it? Наразі так ми досягаємо ліміту в часі, і я хотів би звернути увагу на одну з найпотужніших ілюстрацій, і якби ви могли розказати про це більше, я був би зацікавлений почути. Так, це дуже важлива робота для мене. Це там зображений російський автомат і дівчинка, яка стоїть на краю цього автомата, маленька дівчинка. Ця робота про дитинство не тільки вбите, але ще й вкрадена. Зараз дуже багато дітей, на жаль, кожен день гинуть, майже кожен день гинуть діти в Україні. Але це страшно і жахливо. А в той самий час дуже багато дітей не можуть ходити до школи. Дуже багато дітей зараз знаходяться в інших країнах і не бачать свого батька, який захищає країну. А дуже багато дітей, які чекають своїх матусь, які захищають країну. У мене є подруги, які пішли воювати, а їх діти, вони їх чекають вдома. Зараз дуже багато молоді, яка не може радіти просто своєму дитинству. І це жахливо. This picture is very powerful and dedicated to all of the kids that also experience the war. Unfortunately, many kids have lost their lives, and many kids are expecting their parents to come back home. Their dads who are on the front line, their dads who are in the hospitals, in the military forces, and their moms who are supporting husbands, who are supporting people in need, who are supporting other kids. Unfortunately, many of us have suffered from this and are suffering and experiencing this difficult situation. And this picture shows respect and support to all of the kids that are as equal as we are and experiencing this pain. Дякую. Я перепрошую, я плачу. У мене є не дуже весела така хвороба, у мене біполярний розлад. Саме через нього я не зміг потрапити до лави військових, але я роблю, що можу. У мене просто такі коливання настрою зараз. I apologize for my emotions, and I have bipolar disorder. That's exactly the reason why I couldn't join the lines of our military forces, and that explains the emotional fluctuations within me right now. And within us all. All right, so this from the respect to the children affected by the war to the perpetrators of the genocide. This is the first that we'll see of a series of images of the Kremlin. I hope people can make it out. It's an image of the Grim Reaper and his scythe.
on the Kremlin. Tell us about what you were thinking when you drew it. Дуже дякую вам за те, що ви пояснюєте нам всі ілюстрації. І наразі я презентую одну ілюстрацію щодо Кремля. Якби ви могли більше про нього сказати, ми були більше ніж раді почути це. Це козак, який скошує стіни Кремля. Козак – це архетип взагалі української культури, історичної культури. Козак – це символ волі, символ боротьби, символ войовничості взагалі нашого народу. І в той самий час козаки, вони і були людьми, які дбали про землю, не тільки її захищає, а вони були дуже гарними господарями. І це саме господар, який вичищає свою землю, він просто тримає в руках косу і він зчищає просто все зайве з цієї землі. This picture is representing the Cossacks, the military people in the past in Ukraine, and who also the symbol of host in the house. This man is holding saw, and he's moving the Kremlin wall to protect his house and to bring peace into his home. So it is ethnically Ukrainian nation. This is supposed to be, you have to imagine the blood dripping from the dragon's mouth in red. But as I said before, we can't display red easily on this wall. I think this image mostly speaks for itself. For people who can't see it or don't know the image, this is the Kremlin as a dragon or a snake eating its own tail and its mouth dripping in blood. Як на мене, то ця картинка є доволі самопояснювальною, а для тих, хто її не бачить і не може звернути увагу, це змія або дракон, який їсть свій хвіст і репрезентує Кремль, що самознищує себе. З рота цієї змії ми можемо бачити кров, яка накрапує на тил. І ви могли більше розповідати. Знищує само себе. І це чекає Росію, тому що Росія побудована просто на таких речах, які не зможуть їй дозволити далі існувати. Вона просто сожре себе через свою ложь, через той страх, який вони тримають своїх же людей. Вони, все, що там побудовано, воно просто буде знищено іми самими, бо коли на початку в фундаменті стоїть неправда, це обов'язково розвалиться. І вони самі себе сожруть. Но сама велика біда, що поки вони себе зжирають, гинуть багато українців, страждають люди, страждає наша земля, наші міста, і це страшно. Тобто чекати, поки вони себе сожруть, нам просто вкрай важко. Нам треба їм допомогти це зробити. As I mentioned before, this picture is representing the Kremlin that is self-destroying itself, and unfortunately we have to help them to do that, as it is particularly difficult for us as a nation to experience their fall on us, as when they are self-destroying their nation, they are constantly affecting Ukrainians, our country, and not only drop of Russian people on our land, but also many people who are affected in Ukraine. Their blood is spilled on their land.
So I particularly love this image. It warms my American heart. Unfortunately, it's hard to see because there is some red in it. But I think it doesn't need a lot of explanation. It's a blue and yellow hand shaking a red, white, and blue hand, stars and stripes, and blue and yellow. So I did the best I could with it. Yeah. So here's my favorite of the trizobs. And I'm particularly interested, Alexander, in your thoughts on it. I had to simplify it a little bit to make it projectable. But I hope you can see it okay. На жаль, попередню картинку не дуже добре видно, оскільки вона містить у собі червоний колір, і я змушений переключити її. Але якби ви могли розказати детальніше про, зокрема, цей тризуб, мені було б цікаво почути. Цей тризуб містить у собі прапор України усередині. Це одночасно, попередній малюнок, там, наскільки я побачив, він присвячений дружбі Сполучених Штатів і України. І я хочу сказати, я неймовірно вдячний, як і всі ми, вашою такою підтримкою потужною. І навіть зараз, навіть цей час, я дуже дякую Бенджаміну за те, що він для нас зробив. І всім, хто долучився з вашої сторони, всім, хто нам допомагає. Просто звичайні люди. Але я можу просто згадати просто свій такий досвід. Коли я був радянським підлітком, я мріяв приїхати в Сполучені Штати Америки і жити там вільно, слухати Біллі Джоела і бути щасливою людиною, як мені здавалося тоді, що все це країна мого щастя. А зараз я знаходжуся в Україні, і я дуже хочу, щоб Україна стала такою країною щастя, мрій, і щоб вона стала вільною, і стала такою, як в одному з кліпів Біллі Джоела, які я досі переглядаю. Це 86-й рік, здається. Але я хочу, щоб у нас було таке легкість, щастя, воля. І про це теж робота. Не тільки про вашу підтримку, а й про наші мрії, про те, що ми хочемо стати справжньою такою світовою країною і зайняти місце дуже важливе для всього світу. Якщо можна перекладати. This picture represents the Ukrainian nation and my personal endeavors and dreams as a child to Ukraine, for Ukraine to be the one of the countries that is established. And as a child, I dreamt to be moving to UK and listening to Bill Joy, to share his easygoing lifestyle, the happiness, the freedom, all the positive sides and negative sides of being a free person. And I really want my country and my nation to be one of the people who experience the same easy going lifestyle full of happiness and freedom. Okay, as soon as we're all right. Стосовно цієї роботи, цього тризуба, насправді там зображений тризуб у вигляді окопа, в якому знаходиться військовий, а зверху майорить наш прапор. Насправді, навіть зараз, навіть цю хвилину, секунду, в окопах знаходяться наші хлопці, дівчата. Вони знаходяться там заради того, щоб наш прапор майорів. І дай Боже їм повернутися живими, дай Бог нам не втрачати близьких, і дай Бог нам перемогти. Я знову плачу. This flag is for the people who are right now defeating our country, who are supporting our country, and it is for them
because we believe that one day our flag will be as free to be flown by the wind as it was before, and we see only bright future that's for them, for people who are doing their best to reach our dreams. Дякую. Okay, so this one you really can't see well. So I'll just describe it. It says together, which you can see, and razom, which means together in Ukrainian, which you can't see. It has a Ukrainian flag, it has a United States flag, and it has the Statue of Liberty and the great statue of Kiev standing next to each other. And alas, it is not very visible on the embassy. So we'll move on to the next one, which is another trizub. На жаль, And here we have some emergency vehicles coming by, so we're going to let them go by. So this is another, oh, and here we have somebody going into the embassy. It's good that they will, let's make sure they see the logos of the trizub with the armed forces of Ukraine right in front of them as they drive into the embassy. We're not going to shine it in anybody's eyes, but we are going to shine it right in front of them to make sure they see it. Наразі в посольство приїжджає одна з машин, і ми зробимо найкращі спроби, щоб вони помітили цей тризуб на будівлі. Вже попередня ілюстрація була не розглянута через погані плани передання кольору і багато публічного транспорту. Okay, so this is a very upsetting image. Oh, it looks like we can see a little bit of red here. I'm going to redo this one just in white so that it's more visible. Ось зараз я презентую одну з наступних ілюстрацій. На жаль, її також не дуже видно, тому я буду читати, що на ній зображено. Так, я не дуже бачу. Не дуже бачу, що там зображено. Я намагаюся придивитись. На жаль, я просто дивлюсь телефон. Ой. Показано дитяче ліжечко з перерване. Так, це дитяча коляска дитяча, і ну, це знову ж таки робота присвячена дітям, які загинули. Є цифри, які зараз відомі, але на жаль, на жаль, багато територій зараз окуповано, і ми навіть не можемо уявити собі ту цифру і сказати повністю, скільки загинуло цивільних людей, скільки загинуло дітей. Це дуже страшна тема, і просто, ну, вона не вкладається в голові взагалі ніяк. Unfortunately, it's one of the pictures that is very difficult to speak about. It is also dedicated to the memory of kids who were killed, murdered, and suffered from Russian invasion. Is to respect how difficult it was for them to experience life at that very young age, and to go through all of these struggles and challenges with us on the same level as all adults did. Я дуже дякую вам, що ви її показали. Дуже дякую. I respect a lot that you have shown that picture. I'm very grateful for that. Вони просто мають це побачити, що вони роблять. Because those people, they really need to see what actually they are doing and creating.
So, and this picture is a picture of not what they're creating, but what they're becoming, and who they are. I think this picture should be permanently on the embassy. Ця картина зображує не лише те, до чого призводять дії російської нації, але також те, чим вони стають. Якби ви хотіли більше сказати, я буду радий. Абсолютно так, це правда. Це Кремльовська Спасська башня, це їх центральна будівля, і це одна із таких головних візитівок цього Кремля. Але я зробив її у вигляді труни, бо це не тільки країна, яка несе смерть. Вони для мене самі вже мертві, навіть попри те, що вони живі. От, вони, це країна труп. Particularly this picture, I represented in a form of coffin, as I think that exactly this picture should be representation of Kremlin government and what they cause on the land of Ukraine, on people, kids, adults, and everyone. Okay, so we have a few more images to go through, and then I wanna take the camera and show Nikita. I want to show you the fence that we made for you. Наразі я хочу презентувати наступну ілюстрацію, яка зображує ймовірний паркан, і, можливо, трошки погано видно, тому що вона у червоному кольорі. Okay, so this you can barely see it, and it's because of the red, it kind of disappears. So I'm going to turn it. I'm going to do the red images now, but I'm going to do them in white because you can't see them in red. На жаль, ви не можете нічого бачити у червоному кольорі, тому я спробую зараз передати цю картину за допомогою білого або голубого кольору. So this image means a lot to a lot of, to me. I think there's very few issues that unite as many Americans as support for Ukraine does. There are dissenters from this, but insofar as any issue in the United States is a matter of some very broad political consensus in these very polarized times here, this is one of them, and I think it is a testament to how awful the people in that building have been. Not that building particularly, but the Russian Federation in general, but also how much you guys have led and shown what defiance and fighting for independence and democracy looks like. So I'm very proud to be part of this heart. Отже, ця ілюстрація репрезентує заповіт до російської нації і не лише до цього покоління, а до всіх. Вона репрезентує те, що люди заслуговують і мусять пройти через які етапи країна мусить пройти, щоб досягнути свободи. Я гордий бути частиною цієї презентації, і що я можу показати ці ілюстрації світу і у цій частині країни. Якби ви хотіли більше розказати і маєте якісь думки, я більш ніж готовий почути їх. Я от зараз дивлюся на цей малюнок. Я можу сказати, що тут серце і наше єднання разом зі Сполученими Штатами
Україна і Сполучені Штати разом. Я можу сказати, що я настільки вдячний тому, що зараз відбулося, бо я вже казав, що в дитинстві я мріяв потрапити в Сполучені Штати, і мої роботи – це частина мене, це фактично я, тільки в форматі зображень. Я можу сказати, що я сьогодні потрапив в вашу країну. Я дуже шкодую, що я потрапив через такі страшні події, через ту біль, яку завдає Росія кожен день нам, але насправді не тільки нам, а всьому світу. І я дуже мрію, що ми разом ми зможемо все це подолати. І я дуже мрію, що навіть в самій Росії у деяких людей з'явиться якісь там вони зрозуміють, що треба це зупиняти. Ну, я дуже хочу скорішої нашої перемоги, і я дуже хочу, щоб в нашої країни був спокій, і щоб всі ми, хто зараз розмовляли, зустрілися і тут в Україні, і у вас, в Сполучених Штатах, і ми поговорили про все, що ми пережили за цей час і навіть сьогодні. I want to express my particular gratitude to everyone who is joining this meeting. I'm so happy to share these pictures as they are me. They are all my thoughts. They all that we experienced and came through during this whole way to independence and during war. I'm so grateful that I have opportunity to share it in your country, even though it happened that I share it during such atrocities and because of such atrocities in my country. But I'm more than happy that now people can hear us, people can hear what is going on in our country for years, for ages. And I'm so happy and grateful for Benjamin, who is sharing everything and representing our culture in the USA from our side. Thank you so much. Дякую. Дякую. Слава So, Україні, слава Сполученим Штатам. USA. слава Україні, героям Героям слава. слава. Tell us about this heart with the flying, the winged man inside it. Так, це серце, просто серце, наскільки я бачу, я дуже погано, це просто серце, в якому б'ється людина, бо насправді всі справжні люди, всі ті, хто б'ється за нашу країну, все це у них йде через серце. Бо якщо ти починаєш думати розумом, тобі стає страшно, ти чогось починаєш боятися, ховатися. А кожна людина, яка захищає нашу країну, це йде від душі, від серця, і там вже немає страху. Є просто бажання захистити, перемогти і повернути те, що втрачено, і зробити ще краще. І ми кожен маємо в цій ситуації жити серцем, жити душею, жити розумом, але не давати волю нашим страхам, бо страх нас просто знищує. Як хоче знищити Росія, і вони постійно намагаються нас залякати. This picture is one of the most important ones, and it represents our heart, our soul, and shows that when we are thinking of our heart, there is no way that we can be stopped, we can be feared, or we can be scared by actions or by our mind. We don't think with our only logical mind, but we use our bravery in our heart that leads us to reach our goals and to cope with all difficulties on our way, despite whatever it is. Thank you. Я дуже би хотів, щоб і Олена, і Олександр сказали свої слова від серця, бо, щоб ви розуміли, в Україні немає жодної людини, яка може почувати себе в безпеці. Кожен з нас знаходиться в небезпеці кожен день, це і через ракети, і через будь-які дії, які може створити Росія тут.
І я дуже хочу, щоб їх почули теж їх слова від серця, від душі і від того, що вони відчувають. And I'm more than grateful, Alona and Alexandra, to share their thoughts from their heart, as right now no one in Ukraine can feel safe despite the location, despite the people around. And I will be more than grateful for their words right now. Олександр. Я, ну, як і ти, звісно, що всі ми дуже віримо, надіємося, що наша перемога буде дуже скоро. Дуже хочеться, щоб про нашу країну у світі лунали, верніше, тільки гарні новини, не про війну, що ми вже перемогли, і хай вже ці новини будуть про наші здобутки десь у технологіях, у художньому мистецтві і у різних гарних речах. Хочу просто, щоб про Україну знали тільки хороші речі, не тільки про те, що тут іде війна. Right, I think that I wish that finally our country to be heard in the world, not only by the atrocities that happen to us, but finally I hope that we will share our culture, our happy moments with people, our beautiful land and beautiful people who are sharing their thoughts all together. And finally, it will happen soon. Actually, I was thinking, I was sitting and thinking that, like for us, it's classical time, unfortunately, when the air raid alarms are coming in the early morning, but they did not came today. So, like, it's in a way also like this time which learned us or learned me, like, to be glad about small things, like there is no air raid alarm and then it's good. And from my heart, I would like to thank you for the support and for this event. And looking forward to see the exhibition of Nikita, and already seeing that you are projecting like this never again post on the wall. Yeah, so let me put that back. I was going to, so this is I think just an incredibly powerful image. I know it will upset some people. I don't care. I think it's an important image to have on the side of that building, and it should make people think about all kinds of things. Before we go down to the fence, I want to close with one last image. And again, I wish I could display the red, because you have to imagine the ship sinking into blood and dripping blood from it. But this was one of the images that when I saw, I said, oh, this would look great on the side of the building. So close us out before we walk down to the fence. Close us out with a few thoughts about this building, this image. Це одна з останніх ілюстрацій, і я сподіваюся, що ніколи знову не прийдеться демонструвати попередню ілюстрацію з елементами країн. Але наразі я був би більш ніж вдячний, якби ви могли більше розказати про саме цю ілюстрацію, адже я бачу її доволі доречною на цій будівлі. Так, з приводу попередньої я можу сказати тільки кілька слів. Найстрашніше утворення минулого століття – це нацизм і комунізм. І я дуже би хотів, щоб їх більше ніколи не було. А стосовно цієї ілюстрації, яка зараз, це дуже відома фраза, яку сказав один із захисників острова Зміїний, коли русський корабль запропонував їм здатися, він сказав: «Русський корабль, іди нахуй». І в цій фразі взагалі
було сказано абсолютно все, що мала почути Росія і має почути зараз. От, вони мають піти нахуй до тих пір, яке вони просто в них не з'явиться розум, і вони не припинять робити те, що вони роблять. Дякую. Okay, Anna, can you, I'm going to walk down to the fence now. I'm now carrying the camera, and the camera used to be hanging on this sunflower here. So that's why it was waving around a little bit. But I'm now going to walk down to the fence. So when we started this project, Nikita sent me 21 images and asked me what we could do with them. And of course, I only think in projections. So that wasn't, I didn't know what to do with them. I'll pause for Yulia. Отже, наразі я крокую від свого місця, де я стояв раніше, і хочу прийти до паркану посольства. Ви могли бачити бідолашного соняшника, на якому висіла камера, і чому ви могли не бачити деякі ілюстрації, але наразі я спробую пройти до наступної локації. You just raise your hand when Yulia's done, so they know. Great. На жаль, наразі не сильно можна розібрати, що Бенджамін говорить, тому просто почекаємо, поки він прийде. У вас дуже красиво. Я дуже дякую за цю прогулянку, бо ми разом йдемо, крокуємо Вашингтоном. Це дуже круто. Nikita says that we are so grateful for you to go through this walk, as we can go through Washington with you and enjoy a walk. Thank you so much for sharing the pictures for us and with us. We're more than grateful and really appreciate it. And I will display all of these images on my Instagram or Instagram, put them all. Пропадає зв'язок. Has allowed us to use the fence, and Unfortunately, we experienced some IT problems and we struggled to figure out some words, but thank you so much for sharing us and we it. Пропадає зв'язок, але я дуже вдячний, що ви показали самі ці роботи. Я дуже вдячний за цю виставку, бо це найпотужніший мій проєкт, який розповідає про військових зараз, але це люди цивільних професій, які ж пішли захищати країну. Це люди, які працювали сомельє, суддями, займалися спортом, працювали на заводі, були лікарями, поетами. Ось мій друг поет Артем Полежака, вихователька дитячого садочку, студентка, офіціантка, вчителя шкільні, водії автобусів, радіодіджеї. Це люди такі самі, як по всьому світу, які такі самі звичайні люди, але вони стали захищати нашу країну, і вони зараз це найкраще військо в світі. Люди, які до цього здебільшого ніхто не тримав зброї в своїх руках. I would like to say a couple of words about the people who I really appreciate right now defeating the enemy and supporting the country, people who didn't ever before hold the weapon in their hands, and all they did were minding the education, the safety of our homes, and now they are physically keeping to weapon and change their work location regardless of any life circumstances that may be on their way. І у мене питання до Олександра. Я не питав його, і я не знаю, чим він займався до того, як став захищати країну. And now I have a question to Alexander, as I didn't know what exactly he was doing in his life before.
how it happened that you came to volunteering and to helping people. Працював я торговим агентом на одній з найкрупніших торгівельних компаній в Житомирській області, принаймні. Ходив на дискотеки, жив звичайним життям. Дякую, друже. Дякую. Before I used to work in sales and live a simple life into the small business, but after working and affected life, I came to the volunteering and helping people in needs. I promised the Secret Service across the street that we would be done by 11 o'clock. I promised to, я обіцяв людям, що ми будемо пунктуальними і завершимо до 4-ї години ранку, до 6-ї години ранку у Україні, і ми зможемо бути пунктуальними. And I try always to keep my word to the Secret Service, because they're the only thing that keeps the people there from coming across the street and beating us up. Okay. І ця пунктуальність єдина річ, яка допомагає нам зупинити будь-які намагання російської сторони або влади у цьому місті від того, що ми були побитими і зібраними у кучку. Дякую. And so I will say it has been a great honor and pleasure to do this with you all, and I look forward to doing an event with you all in person soon after Ukraine is victorious in this war. Я хотів сказати, що я більш ніж вдячний надати, щоб мені була дана можливість провести цей час з вами і допомогти поширити культурне надбання і спадщину нашого українського народу, попри те, що це новий вид мистецтва, і він повинен бути почутим. Дуже дякую вам за час, який ви також провели сьогодні, попри різні часові зони, щоб демонструвати ці роботи. Ви неймовірна людина. Дякуємо за все. Слава Україні, слава Сполученим Штатам. Перемоги разом. Benjamin, you're more than an amazing person. We are so grateful that you are on our way and path in lives, that you are ready to share and spend time volunteering your time on helping Ukraine, sharing our art and our information in informational cultural way, as exactly nowadays people should do. Thank you so much for your time and helping us in this difficult life situation. Thank you. Bye. Олександр, Олена, я вам дуже вдячний. Ви неймовірний, як неймовірний взагалі всі, хто живе в Україні, і всі, хто підтримує, всі, неймовірно. Я вам всім вдячний, друзі. Дякую. Тобі дякуємо за те, що ти робиш. Thank you so much to Olena and Alessandra to spending our time here as well, to supporting Ukrainians and showing the